The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to the class. I think you all enjoyed Onam. That is, I think you all celebrated Onam in a good manner in your family. So, നിങ്ങൾ ഓണമൊക്കെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇവിടുത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷനും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയണമെന്നില്ല, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ള അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരും നമ്മളുടെ ഭാഗം ആയി ഓണം സെലിബ്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു ഓണം ഇങ്ങനെ പോയി അടുത്ത ഓണം നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡായി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങട്ടെ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ക്ലാസ്. Last class we discussed about the condition of industrial sector under colonial rule, that is the rule of English East India Company, and foreign trade that existed during the rule of British. Today we are going to discuss about the demographic condition of India during English East India Company, that is the rule of English East India Company. See, the first census in India held in the year 1881. What do you mean by census? Census, it is conducted every 10 years. Just we are calculating the population. Just we are calculating the population is known as census. നമ്മൾ ജനസംഖ്യ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദി ഇയർ 1881. See, before going to the demographic condition, we have to explain the demographic transition theory. Demographic transition theory. A country will pass through three stages. A country will pass through three stages. The first stage of demographic transition, that is stage 1. Stage 1. Here the demographic condition is, that is both birth and death rate will be high. Both birth and death rate will be high. This is the first stage of demographic transition. ഈ സ്റ്റേജിൽ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റേജ് 2. Stage 2. Here in this stage, that is high birth rate and declining death rate. Declining death rate. Second stage എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റും ജനന നിരക്ക് കൂടുതലും അതേപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് റേറ്റ് മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും. The third stage, that is stage 3. Here both birth rate
and death rate is low. Is low. According to the theory of demographic transition theory pragaram, the first stage, the birth and death rate will be high, and the second stage, that is birth rate is high and the death rate is declining trend, കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The third stage, that is birth rate and death rate is low. Birth rate and death rate is low. See, before 1921, India is experiencing, or India is in the first stage of demographic transition. Before 1921, India is in the first stage of demographic transition. That means both death rate and birth rate is high. 1921 വരെ ഇന്ത്യയിലെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഹൈ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 1921 there was a change in the demographic condition. That means India was passed to the second stage, that is high birth rate and declining death rate. ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്തു, ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, കുറയുകയും ചെയ്തു. നൗ ആൾസോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലും ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവുമാണ്. Third stage belongs to the developed countries. Third stage belongs to the developed countries. That means അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, both birth rate and death rate is low. Birth rate ഉം death rate ഉം low ആകും. India is not attained the third stage. Still India is in the second stage of demographic transition. Okay. In case of demographic transition, during the second stage, population growth was very high. During the second stage, that is after 1921 in India, the population growth is very high. Population growth എന്താണ്, വളരെ high ആണ് population growth എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and the literacy rate is 16%. Literacy rate is 16%. That of female, that is woman literacy rate was just 7%. And the life expectancy of the people was around 32 years. The life expectancy of the people was around 32 years. ഒരു 32 വയസ്സ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ we discussed about demographic condition. So before going to the demographic condition, we have to study about the theory of demographic transition. That is, according to the theory of demographic transition, there are 3 stages. In first stage, both birth rate and death rate will be high, and the second stage, birth rate will be high and the death rate is declining trend, and the third stage, both birth rate and death rate is low. And in India, that is after 1921, India is experienced, now also India is in the second stage of demographic transition. Okay, and the first census in India is conducted in the year 1881, and life expectancy of the people is around 32, and the literacy rate is 60%, and that too women literacy rate is 7%. This was the demographic condition during the British rule. I think it is clear. See, next topic is occupational structure. Occupational structure. Before going to the topic, we have to discuss what is economic activity. What is economic activity? An income generating activity is known as economic activity. ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി നിന്നാണോ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നത്, that is known as economic activity. See, economic activity can be classified into 3 sectors. Economic activity 3 sectors ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. That is
The first one is primary sector. Primary sector, and it is giving importance to agriculture. And the second one is secondary sector. Secondary sector, and it is giving importance to industries. And third one is tertiary sector. Tertiary sector, and it is giving importance to what? Service. It is giving importance to service. These are the three sectors of an economy. These are the three sectors of an economy. For example, if you are a farmer, it will come under, the employment will come under primary sector. If you are working in an organization, that is, your employment will be under secondary sector. For example, teacher, doctor, bank, this all come under tertiary sector, that is service. Doctors, teacher and bank and all, it is come under service sector. So total occupations also can be divided into three sectors. Total occupation can be divided into three sectors, that is under primary, secondary and tertiary sector. During the rule of English East India Company, how was the occupational structure? Okay, during the rule of English East India Company, how was the occupational structure? In Britishകാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു occupational structure? That is, around 70 to 75 people are engaged in primary sector. Around 70 to 75 people are engaged in primary sector. That means they are engaged in agriculture. They are engaged in agriculture. And the second one is around 10% of people were engaged in secondary sector, that is industrial sector. Around 10% of people engaged in secondary sector, that is industrial sector. And around 15 to 20% of people was engaged in service sector. Was engaged in service sector. This was the occupational structure that existed during the rule of English East India Company or during the rule of British. Okay, so primary sector, that is around 70 to 75 people are working under primary sector, that is people are engaged in agriculture. Here secondary sector, that is around 10% people was engaged in secondary sector. And third one, tertiary sector, around 15 to 20% of people was engaged in tertiary sector or service sector. This was the occupational structure during the rule of English East India Company. I think it is clear. And it is a homework for you that you have to find out what is the percentage of people engaged in this three sector. ഇപ്പോൾ എത്ര മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ percentage? That is, how much percentage people are working in primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, see, next topic is about infrastructure. Infrastructure. See, about infrastructure we are studying in upcoming chapter, and now we have to discuss what is the infrastructure development during the rule of English East India Company. What do you mean by infrastructure? See, infrastructure can be classified into economic infrastructure and social infrastructure. Economic infrastructure means that is road, railway and etc. And social infrastructure means hospital, school, etc. are come under social infrastructure. Here, infrastructure during the English East India Company, that is, see, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ റൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ്, വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഈസ് ദേ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റോഡ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ഇൻ ഇന്ത്യ. അവരാണ് റോഡും റെയിൽവേയും ഇന്ത്യയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. See, what is the intention behind the construction of road in India? That is mobilizing
the Indian army within India, that is movement of army from one place to another, as well as the raw materials from one place to another. They how to take the raw materials from village to the port city. To the port city. അവർക്ക് വില്ലേജിൽ നിന്ന് തുറമുഖത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്? റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തത്. The next one is the construction of railway. See, the construction of railway created two impact on Indian economy. രണ്ട് impact. The first one, it enabled the people to undertake long distance travel and thereby break the geographical barrier and cultural barrier. The first one is to eliminate the barriers, that is barriers in terms of geography and in terms of culture. ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ബാരിയേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫോസ്റ്റേർഡ് commercialization of agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economies in India. The next one, it also fostered the commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture, that means കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം, അതിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. Okay, and there another important contribution is inland and sea route. Inland and sea route were introduced by Britain for their activities across India. അവർ സീ റൂട്ടുകളും ഇൻലാൻഡ് റൂട്ടുകളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, only for the smooth functioning of their trade. And the next contribution is telegram and introduction of English education. Introduction of English education. Okay, see, telegram that eliminated the communication gap, and English education that helped Indians to develop the spirit of oneness, that is nationalism. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണമൊക്കെയാണ് നാഷണലിസം, പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. സി, വി ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് വൺ ചാപ്റ്റർ. ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ ചാപ്റ്റർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ടു മീ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് we will start our new lesson. Okay, thank you, have a nice day.